Ayubowan and welcome. With the election just days ahead, it is our aim to give a platform to the Sri Lankan business and professional community to raise their concerns for the awareness of you, the public and the candidates. මැතිවරණය අතළඟ තිබෙන සමයක අපගේ අරමුණ වී ඇත්තේ පුරවැසියන් වන ඔබගේ දැනුම සඳහාත් ඒ වගේම ඡන්ද අපේක්ෂකයන්ගේ අවධානය පිණිසත් ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීමය හා ව්‍යාපාර ප්‍රජාවට හඬ නැගීමට අවස්ථාවක් ලබා දීමටයි. මේ Bisnomics. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ රටේ ඉතාමත්ම වැදගත් ක්ෂේත්‍රයක් වන බැංකුකරණ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ. එහි නවතම තත්ත්වය කුමක්ද? ඒ වගේම එහි අභිවෘද්ධිය සඳහා ගත යුතු පියවර කුමක්ද යන්නයි. මේ සඳහා අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා වෘත්තීමය බැංකුකරණ නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති වන අරුණ ෆර්නෑන්ඩෝ මහතා. Today we have joining with us Aruna Fernando, who is the president of the Association of Professional Bankers Sri Lanka. Aruna, thank you for joining Bisnomics. Thank you very much, Tarindu, and thanks very much for inviting me for this program. It's our pleasure. Aruna, I want to get right to the point. COVID-19, it changed almost every industry that we can think of. And what about the banking industry? What is the impact that COVID-19 had on the banking sector? Yeah, when we think about this COVID-19, I think this started sometime later towards 2019 in Wuhan. Then within few months' time, it slowly engulfed the entire world. But during the first 2 months of the year, we had only 1 or 2 patients and we were very comfortable. We were celebrating. We were celebrating even the curing of one Chinese lady. But soon towards March, then this disease was spreading very rapidly within the society and everybody was on panic mode. එතකොට තමයි මේ තත්ත්වයේ තියෙන බර ඇරුම්කම හැමෝටම අවබෝධ වුණේ. එතකොට මේක අපේ අතර විවාදයක් තිබ්බා මේ අවස්ථාවේදී රට ලොක්ඩවුන් එකකට යනවද නැත්නම් මේක මේ විදිහටම තියාගෙන යනවද කියලා. බොහෝ ටික කාලෙකින් කර්ෆියු ආවා. ඒ කර්ෆියු එකත් එක්ක what really happened was that then we continued to have the lockdown for almost 2 months. Now, to understand this impact on the banking, I think firstly I must say the impact was on all the sectors. It's not only confined to the banks per se. But what really happened to the banks is better understood if we know what banks are doing in the business scenario. So banks are the biggest borrowers in the country. Nobody will believe that. Banks are the biggest borrowers? Banks are the biggest borrowers. Because what we do is we raise deposits. We raise deposits from thousands, maybe hundreds of thousands of people. And in turn, we pool those together into a single fund. Then we select and we give loans to the needy people. කවුරුත් ඒක ඒ ඇන්ගල් එකෙන් බලන්නේ නැහැ අරුණ. ඔව් ඒක ඇත්ත. අපි හැමතිස්සෙම හිතන්නේ බැංකු වලට සල්ලි තියෙනවා බැංකු තමයි ධනවත්ම ආයතන කියලා. ඒක එහෙම නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට බැංකු වලින් වෙන කාර්යභාරය තමයි මේ සමාජයේ තියෙන වැඩිපුර excess cash. We sort of mobilize all this excess cash and give it to the borrowers. Now what really happened was that in this scenario people are not having any excess cash. So getting deposits from the society was a bit difficult, like when all the branches were closed, when the country was in a lockdown, that was not happening. Then on the other hand, what really happened was that the borrowers were in difficulties because all their businesses were closed and their cash flows were affected. So they were not in a position to repay the loans. So it was in a limbo, like මේක මොනවත් වෙන්නේ නැති බැංකු වලට ණයක් ගන්න තැනක් නැති වුණා. ඒකත් නැති වුණා. එතකොට බැංකුවල එක්ක ගණදුරුකරුවොත් අපහසුතාවයට පත් වුණා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර ගොඩක් කටයුතු අඩපන වීම නිසා. එතකොට මේ තත්ත්වය තමයි උදා වුණේ. ඉතින් ඒකෙදි අපේ මහා බැංකුව යම් පියවර ගත්තා. ඒ මත තමයි මේ තත්ත්වය සමනය කරගන්න පුළුවන් වුණේ. අරුණ දැන් අපේ සමාජයේ ගොඩක් කතාබහට ලක් වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ වෙනකොට මේ 104 සහනදායි පොලි අනුපාතයට ලබා දෙන ණය. ඒ වගේම අපි කියනවා මොරටෝරියම් නැත්නම් ණය සහන. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කට්ටියට අර ණය ගෙවීමට තියෙන වැඩිපුර කාලයක් ලබා දීම. ඒ වගේම තමයි මේ 104ට ණයක් ලබා දෙනවා කියන එක බොහෝ විට අපි දැක්කා මේ ආර්ථික සාකච්ඡාවලදී, ව්‍යාපාර සාකච්ඡාවලදී, දේශපාලන සාකච්ඡාවලදී ගොඩක් මේ උණුසුම්ව කතා වුණ දෙයක් මේ කරුණ. හැබැයි එනකොට කට්ටිය කියනවා මේ සම්බන්ධයෙන් එයාලා ගිහිල්ලා කතා කරාම එක බැංකු වලට එක ප්‍රතිචාර ලැබෙන්නේ කියලා. සමහරක් වෙලාවට කියනවා නෑ ඒක මහ බැංකු අනුමැතිය ඕන කියලා. සමහරක් වෙලාවට කියනවා නෑ මහ බැංකු අනුමැතිය ලැබුණත් ඒකට එක පුද්ගලිකව ඒ වෙන වෙනම බැංකු වලින් මේ දෙන්න ඕන කියලා පර්මිෂන් එක.
මොකද්ද මේක ඇත්තටම වෙන්නේ? මේක කොහොමද මේක මේ වැඩ කරන්නේ? මොකද දැන් ගත්තත් කට්ටිය කියන ඔව් මට හම්බුණා නෑ මට හම්බුනේ නෑ. කොහොමද මේක ඇත්තටම වෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මේ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ මුල සිටම මේකට ඉන්වෝල්ව් වුණා. So what they really did was they came up with various credit schemes to help all the borrowers. And basically the clients who were affected by COVID-19 situation were given various benefits. And those were in two fronts. Basically, there was a debt moratorium for up to 6 months, Tarindu. Like people were told, okay, you all can wait till October by not paying any of the capital or interest to the banks. Then on top of that, there was another credit scheme where we granted loans at the rate of 4% per annum. But my specific question on is that now, how does that actually work? Now, who approves that loan? Because some say it's the central bank also must approve. Some say no, central bank might approve, but the individual banks might not approve. How does that specifically happen? Yeah, when it came to the debt moratorium, all the borrowers were given opportunity who were coming within those categories, and they were given the opportunity of making a request to the banks before, I believe, 15th of May. So whoever who made an application to the banks saying that they are in financial difficulties and they are in the eligible sectors like tourism and manufacturing entities, they were given all those debt moratoriums. And basically all those borrowers are not making any payments right up to October. Okay. So, right? All right. So that is the debt moratorium part of it. Then on top of that, there was a scheme where we were to give working capital loans up to a maximum of 25 million for a borrower. So the banks had to sort of process all these applications, and everybody was entitled for a single loan from central bank, because there are clients who are banking with couple of banks, like you can be at bank A, B and C, but still a person can get only one facility. And that was capped at your 2 months working capital requirement, or else the upper limit of 25 million. So those applications the banks processed, and then those were submitted to the central bank, and whatever that was approved, then we had disbursed. අරුණ මේ පොඩි සමාජයෙන් එන පැමිණිල්ලක් තමයි ඔය ගැන කතා කරනකොට මේ ගොඩක් කලාවට මේ සල්ලි තියන අයම තමයි මේ ලෝන්ස් වලට ඇප්ලයි කරලා ඒක භාවිතා කරන්න කියලා. දැන් ඒ කියන්නේ සමහරක් කලාවට අර ඇත්තටම සල්ලි අවශ්‍ය පුද්ගලයාට ඕක ලැබෙන්නේ නැතිව යනවා කියලා. ඉතින් ඒක මොකක්ද ඔයාගේ කමෙන්ට් එක ඒක ගැන? මම ඒකට එකග වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට බැංකු කැමති තමන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ යහපත සහ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න. මේක හැමෝම මේක අර අපි කියන්නේ වින්-වින් සිටුේෂන් කියලා. අපේ ගනුදෙනුකරුවෝ දියුණු වෙනකොට බැංකුව වලට හොඳයි. බැංකුව හොඳ වෙනකොට ගනුදෙනුකරුවන්ට හොඳයි. බැංකුව හොඳට ලාභදායී නම් ගනුදෙනුකරුවන්ට හොඳ බැංකු ෆැසිලිටිස් ගන්න පුළුවන් අඩු ණය පොලි යටතේ. ඉතින් ඒ තත්ත්වය යටතේ මම හිතන්නේ හැම බැංකුවක්ම වගේ සෑහෙන කැපවීමකින් වැඩ කරා. මම දන්න තරමින් නම් එහෙම ලොකු නොසලකා හැරීමක් කාටවත් වෙලා නැහැ. බොහොම හොඳයි. Aruna, let's talk about work from home, because including the bank sector, a lot of companies actually shifted towards working from home. Now, in your viewpoint, what were the challenges that banks faced when having to work from home? Because call center staff was working from home, they were answering phones from home, officials were working from home, even these debt moratorium arrangements were being done from home. And what's your take on that, and how was that experience? Yeah, it was a novel experience, because we never experienced this sort of thing. Like now I remember 30 years ago when we were schooling, and just after joining the banks in late 80s, we had a situation in the country, but we had curfews, but we never had prolonged curfews like this. So it was like fighting fire and learning also, like how to handle the situation. Now, when it came for the change work procedures, a lot of things happened. Like we were on roster initially, nobody was going to work, people were scared to come out, but slowly we started coming out, then going to the various places, because Tarindu, we need to understand the role of the banks in the society. Now we are like, now body needs blood. Now for economy to function, this money circulation will have to be there. So
So the banks are in charge of this entire process. So banks had to be kept open at all times because otherwise people will be without money. And if you just keep the banks and the ATMs closed for 5 days, I mean, this entire society, the entire transactions will collapse. So the banks came to the forefront at that point, and the bank staff took the challenge. Despite the curfews, the branches were open, and our staff members, the bankers, I need to thank them because they braved the situation. They came out, they were traveling here and there, and sometimes there were certain issues with the curfew passes, but still they managed to come and go for work. And then they were at the counters talking to their clients, and they were handling cash. And when it comes to COVID, that was a sort of considered as a risky thing, like handling cash notes and facing a person at close by ranges. But we did that. Then what we did was the banks had all these mobile ATMs going around the countries, and we were dispersing cash at various locations. Then coming back to your question regarding the change work procedures, now, for example, in my bank, we gave about 200 laptops to various people, and in all the banks, it happened like. And a lot of key staff members, they were accessing the systems through their own laptops, and we were doing the work. Even myself, I was doing my work from home. It was a novel experience to a certain extent. But then, of course, the banking is a sort of a risky thing. Like you need to have a lot of controls, security, also. compliance, and all that. Yeah, because we are dealing with, we have a huge duty by our depositors because we are dealing with their money. So all those things had to be protected also. විශේෂයෙන්ම හිතනවා දැන් අපි ගත්තොත් ගොඩක් ඔය ආනයන අපනයන ක්ෂේත්‍රය ගත්තාම දැන් ඒකේ ගොඩක් ලිය කියවිලි තියෙනවා සබ්මිට් කරන්න ඕන මහ බැංකුවට යවන්න ඕන අප්‍රූවල් වලට ඒ වගේම දැන් ඔය ඩොලර්ස් ලංකාවෙන් පිටට යවන එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් නීති රීති රෙගුලාසි ආවා. ඉතින් ඒක ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් වෙන්නේ. ඒක ගෙදර ඉඳන් ඒක ඒව ඔක්කොමත් බලන එක. ඔව් ඒක විදියකට ඒක චැලෙන්ජ් එකක්. හැබැයි අපේ මේ කියන්නේ වෘත්තියේ තියෙන එක හොඳ පැත්තක් තමයි. කියන්නේ මේ banking industry එක I think we are well ahead compared to other industries when it comes to the digital platforms. I think we are almost on par with most of the developed countries. So because of that process improvements, we were in a position to work from various places. Like for me now, to tell you frankly, it didn't matter whether I was in office or whether I was doing my work from my business office. As usual. Business as usual for me, but maybe for the managers who had to deal with the clients, it was a different thing. Now, in my case, I'm doing a back office work. So for me, I can work from anywhere in the country. And I also believe that the central bank and the coordination between the other individual banks also would have happened in a very good manner for it to be possible. Yes, I think the central bank was conducting all these meetings regularly and they were reviewing the situation. And I think some of the decisions that they took were also very timely. Indeed. Aruna, I would also like you to briefly touch on this concept of what extent our people have actually embraced digital banking. Because if you actually look at it, people were still complaining that they can't go to the bank. What is your opinion? Do people really still have to go to the bank? මේ තාම බැංකුවට අපි යන්නම ඕන දරුණ මේ බැංකු කටයුතු කරගන්න. මොකද කට්ටිය ඇඳුම් නීති පාස් වලට ඇප්ලයි කරන්න ගියත් බැංකුවට යන්න ඕන කියලා. මොකද ඔයාගේ මේ අයිඩියා එකක් ගන්න? තරිඳු මෙහෙමයි දැන් බැංකු කටයුතු ගැන බලනකොට දැන් ලංකාවේ සාරක්ෂකතාවය 90%කට වැඩි. But when it comes to the financial literacy, it's not on par with that. When our country's literacy ratio is above 90%, the financial literacy is just around 25%. By financial literacy, I mean the people's awareness about the various products and the services that are being offered by the banks. මේ හින්දා තමයි සමහර වෙලාවට ඔය සමාජයේ මැසවිලිත් එන්නේ බැංකු වලින් ණය ගන්න ගියාපම අමාරුයි සමහර වෙලාවට අපේ මේවා ෆැසිලිටිස් රිජෙක්ට් කරනවා කියලා. ඒකට එතනදී තියෙන එකක් තමයි ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ බැංකු හැමතිස්සම ඒගොල්ලෝ මේ ඕගොල්ලන්ට ණය විදියට දෙන්නේ අනිත් මිනිස්සුන්ගේ මුදල්.
එතකොට බැංකුව නායක අරගෙන තමයි නායක ණයක් දෙන්නේ. එතකොට අව කලින් කිව්වත් වගේ බැංකුව තමයි ලංකාවේ ඉන්න බැංකු ක්ෂේත්‍රය තමයි වැඩියෙන්ම බොරෝ කරන්නේ. borrow කරන්නේ. And if you look at some of the failures in the financial sector in recent times, not of the banks, but we had couple of failures in the financial companies. Indeed. You can see the agony that the people are going through, and the number of people coming and wailing in front of the TV station saying their EPF monies are wasted and their lifetime savings are wasted. If such a thing happened to a bank, the damage to the society, the impact will be a lot more. You can't imagine that. Indeed, indeed. ගොඩක් මිනිස්සුන්ගේ සිහින තමයි එතන බොඳ වෙලා යන්නේ. එතකොට ඒ සිහින මත තමයි හැමෝම ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට මේ බැංකු වලට මේ හැමෝගෙම අභිමතාර්ථ ඉටු කිරීමේ පරම වගකීමක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් අනිවාර්යෙන්. අරුණ අපි ඔය ගැන තව දුරටත් සාකච්ඡා කරමු. රැඳී සිටින්න මේ Bisnomics. Welcome back. Our discussion today is focused on the banking sector. What is going on there in terms of the current COVID-19 situation? How has the banking sector contributed to the country? And what policy decisions are needed to strengthen the sector so it can be a more valuable contributor to the economy of Sri Lanka? And today joining us, we have Aruna Fernando, who is the president of the Association of Professional Bankers Sri Lanka. Aruna, we were discussing earlier about the banking sector and the challenges it faced due to COVID-19 and what work has been carried out up to now. Now, given the current situation, there's a lot of people who are actually coming to the banks for credit support and for loan facilities. When a person is approaching a bank to get a loan facility for their business, in your view, what should they come prepared with? How should they come prepared with? දැන් මම ඇවිල්ලා සුළු පරිමාණ හරි මධ්‍ය පරිමාණයේ හරි ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් මම එනවා නම් බැංකුවට ණය පහසුකමක් ලබා ගැනීමට මම මොන වගේ සූදානමක්ද තියෙන්න ඕන මොන වගේ ලියකියවිලිද මම ගේන්න ඕන වෙනදාටත් වඩා දැන්? ඉතාමත් හොඳ ප්‍රශ්නයක් තරිඳු. In the current scenario, what I think is that we are in a very risky situation. Like the COVID, though the COVID disease has been controlled, it can again spark out. So that has to be controlled, and in that context, the business environment in the country sort of seems to be at a downward trend. So because of that, now the banks are basically trying to help the businesses to keep the businesses afloat. Now currently the banks will support you with your working capital requirements to pay your salaries, maybe just to pay your electricity bills. So just to keep the businesses afloat, I think that should be the target at this time of the time. So in the future, maybe after the elections are over, when the new government is in place, things may change. එතකොට මේ රටේ සමහර වෙලාවට යම්කිසි ස්ථාවර භාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන තත්ත්වයේ විදිහට අලුතෙන් බිස්නස් ආරම්භ කිරීමට මට පෞද්ගලික හිතනවා සමහර වෙලාවට ගොඩක් ව්‍යාපාරිකයෝ වුණත් එච්චර පාරක් හිතනවා. එතකොට මේ තත්ත්වය ගොඩක් වෙලාවට මේ අවුරුද්ද අන්තිම වෙනකොට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට මේ රටේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ඉවර තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ රටේ අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම COVID-19 ප්‍රශ්නයත් ගොඩක් දුරට විසඳලා තිබේ කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. එතකොට මේ යම් මාර්ග තියෙනකොට එතකොට මේ අපේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ණය පහසුකම් වලට බැංකු වලට එන්න පුළුවන්. එතකොට තරුණුගේ අනිත් ප්‍රශ්න තමයි මොනවද ගේන්න ඕන කියලා. එතකොට මට හිතෙන්නේ දැන් බැංකු වලට සමහරු අරගෙන එනවා ඒගොල්ලන්ට මේ විදිහේ ප්‍රොපර්ටි එකක් කියන්නේ මේ දීපලක් තියෙනවා. එතකොට ඒකට අදාළ මුදලක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට අපි දැන් බැංකුවකින් කරන්නේ අර අනිත් මිනිසුන්ගේ සල්ලි දීලා තියෙන හින්දා බැංකුවට හැමතිස්සෙම ඕන මේ මුදල අය කරගන්න. එතකොට දැන් බැංකුවල තියෙන ණය ස්කීම්ස් අරගෙන බැලුවොත් මේක දෙවිදියකට යනවා. ඒ කියන්නේ අපි ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට දෙන ණය වෙනමයි. ඊට පස්සේ පුද්ගලයන්ට දෙන ණය තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික ආදායම මත. ඒ කියන්නේ දැන් for example if you are working for a establishment and if you are in receipt of a monthly salary, then the banks are having structured credit products and nobody can deviate from that. You just need to
sort of prove your monthly income and the show the facility pay slips and all that, then the facility will be granted. But the challenge will be for the business people, like for the small and medium enterprises, where they need to show the viability of the project. Now that is challenging. Now for a person who had been in the business for a couple of years, if they had serviced the facilities, it's easy. Like, there's a track record. There's a track record and your bona fides are established. So you can easily get a facility. But for a newcomer into the industry, then the banks will be also a bit cautious in doing the lending transaction, because we just need to see whether the person who is undertake the business venture will be successful, whether he can generate the funds to service the loan installments. So that is the main thing. So when you are coming to the bank, the main thing ඔබ බැංකුවට පැමිණෙන විට ඔබ රැගෙන යුතු ප්‍රධානම දෙයක් තමයි ඒ බැංකු නිලධාරීන් ඔබ කොහොම හරි මේ කන්වින්ස් කරන්න ඕන මේ ඔබගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක වෙනවා, ඔබට මේ මුදල් ආදාය මාර්ග අරගන්න පුළුවන්, මේ ණය එතකොට අපහසුකින් තොරව ගෙවන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ප්ලෑන් එකේ ගේන ප්ලෑන් එකේ හරියට ක්ලියර්ලි පෙන්නලා තියන්න ඕන ඒ ගන්න ණය රිකවර් මොනවටද වියදම් කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේම ඒවට කොහොමද ඒවයින් රිටර්න් එකක් එන්නේ, ඒ වගේම කොච්චර කාලයකින්ද ඒ රිටර්න් එක එන්නේ කියන එක. Am I right? Yeah, correct. And on top of that, Tarindu, they need to convince that he can generate the money that is intended from the or projected from the underlying project. Like if somebody is putting up a hotel, then they need to convince the bank to say that okay, I can sell this number of rooms, I can generate this much of income during a particular month, and okay, then I can pay off your loans. Because for the banks are not ready to burden with all these properties, because banks are sort of trying to help the economic and to keep the economic activities going on. Otherwise, if all the banks are taking over all these properties and trying to sell, the banks will simply become some sort of property like developers, a trading company, which Understood. is not the case. Understood. එතනදී අපි ගොඩක් වෙලාට ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවකින් ඔබ ගිහින් ඇහුවොත් තරින්දු ඔබට කවුද මේ තත්ත්වයට එන්න උදව් කරේ කියලා ගොඩක් වෙලාවට ඒ මහතුරු කියයි ඒක බැංකුවක් කියලා. මොකද සමහර වෙලාවට සමහර ව්‍යාපාරික වාසනාවන්තයි, ඒ කියන්නේ හොඳ බැංකු කළමනාකරුවෙක් එක්ක වැඩ කරන්න හම්බුනොත් ඒ පුද්ගලයාව අර හරි මාර්ගයේ අරගෙන ගිහින් මොනවාද ගන්න ඕන ෆැසිලිටිස් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒගොල්ලන්ව ඒ මාර්ගය අරගෙන යනවා. ඉතින් එහෙම දියුණු වෙච්ච ව්‍යාපාරිකයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ බැංකුවල දියුණුවත් ඇති වෙලා තියෙන ඒකම තමයි. දැන් අපි සමහර වෙලාවට හිතනවා බැංකුව හරිය ලාභදායී කියලා. ඒ ලාභදායී බැංකුවට ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඒ ලාභදායී බැංකුව එක්ක සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෝ දහස් ගණනක් ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන්. අරුණ, අපි දැන් ගත්තොත් ඉතාමත්ම කාලීන මාතෘකාවක් තමයි මේ එළඹෙන මැතිවරණය. දැන් අපි මේ වැඩසටහන කරන්නේ ඇත්තටම පුරවැසියන්ගේ දැනුම උදෙසා වගේම මේ ඉන්න ඡන්ද අපේක්ෂකයන්, මැතිවරණ අපේක්ෂකයන්ගේ අවධානය පිණිසයි. මොකද අපිටත් ඕන ඔවුන්ව දැනුවත් කරන්න මොනවද ව්‍යාපාර ප්‍රජාවට අවශ්‍ය කරලා තියෙන්නේ, වෘත්තිවේදීන්ට මොනවද අවශ්‍ය කරලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මම මෙහෙම අහුවොතින් මේ එළඹෙන මැතිවරණයේදී ඡන්ද අපේක්ෂකයන්ට යම් කිසි දෙයක් ඔබට කියන්න පුළුවන් නම් බලයට පත් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ දේවල් බලන්න, විශේෂයෙන් බැංකු කරන ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් මේ මුල්‍යමය ප්‍රතිපත්ති පැත්තෙන් මේ දේවල් බලන්න. එතකොට බැංකු කරන ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය කරන යම් කිසි පොලිසිස් තියෙනවා. මොනවද ඔවුන්ගෙන් ඉටු වෙන්න ඕන මේ ක්ෂේත්‍රයට? මොකද්ද ඒ ප්‍රශ්නෙට ඔබට කියන්න තියෙන්නේ? ඒ ප්‍රශ්නය වැදගත් ප්‍රශ්නයක් තරින්දු. In that case, what I need to say is that now my association was trying to get itself incorporated for several years. And in 2014, a private member's bill was presented to the parliament, and this was approved at the first reading. But then after that, this was referred to the by the legal draftsman to the other, to the other ministries, and it had been cleared, but then this second reading will have to happen. Now the Attorney General, I think, had instructed this bill to be presented by a particular ministry in 2018, but with the dissolvement of the parliament, it did not happen. So and for the last 5 years, it has not happened? No, the last 5 years it had happened, okay. But at very slow speed. Understood. And by 2018 only, after clearing all these processes, it came to the real approval in the parliament. But
when the bill was about to be presented, the parliament got sort of not dissolved. All these problems at the parliament Understood, yes. happened. So because of that, then with the dissolvement of parliament, now we could not get this off the ground. So on behalf of the association, my plea is to get this activated when the new parliament is convened and to get that passed. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් මේ ඒ කියන්නේ policy decisions පැත්තෙන් අපි බැලුවොත් අපේ රටේ මට හිතෙනවා ගොඩක් වෙලාවට මේවා ස්ථායීතාවයක් තියෙන්න ඕන. Now when it comes to the taxation in the banking industry, now earlier it was around 46%, now it's above 50%. It's almost 53%. One of the very big, like biggest taxpayers. Biggest tax, and some say it's on par with maybe sin industries in some other countries. Yes. So 53% effective taxation is a big amount. ඒ කියන්නේ යම් කිසි එන අපි ගත්තොත් බැංකුවකට එන ලාභය ගත්තොත් ඒකෙන් ගොඩක් 153ක් වගේ කොටසකට 153ක් බදු අහනවා ටැක්ස් වෙනවා. බදු වෙනවා. එතකොට දැන් ඒකෙදි වෙන්නේ 147යි ඉතිරි වෙන්නේ. එතකොට බැංකු වලට ඒගොල්ලන්ගේ capital reserves හදාගන්න හරි අමාරුයි මේකෙදි. ඒ වගේම අරුණ මම හිතන්නේ මේ correct me if I am wrong. I mean you do have a lot of according to the Basel standards and the Basel Accords there are a lot of capital reserve requirements that you need to meet. Yes. ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන ලාභයෙන් උත් ලොකු කොටසක් තව වෙන් කරන්න ඕන අර protection එකක් විදියට. Oh, that's the next point that I wanted to come to. Like now the legislators, when it comes to adopting all these international norms locally, I think they need to think about the country's situation, because I think there must be some degree of customization when adopting it here locally. Otherwise it will be a bit difficult for the banks to adjust to all these international norms when the local conditions, the ground level realities are far from reality. Understood. අරුණ අපි ගත්තොත් දැන් ඔය බැංකු කරන ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් do we have a proper, I mean, does the governments, the successive governments that we've seen in the recent past, have they had a proper policy towards banking, the banking sector? I mean, even maybe under the financial and the monetary policies of the country, have there been a proper focus towards growing the banking sector towards a certain target? I think that had been there, but is it implemented? මොකද අපේ ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාට වෙන ප්‍රශ්න තමයි plans තියෙනවා but ඒක implement කරන්න ගියාම ඒක ක්‍රියාකාරීත්වය කරන්න ගියාම ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් මෙතන තිබිලා තියෙනවා. නෑ මම නම් එහෙම එකක් දකින්නේ නෑ. ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තමයි මේ ලංකාවේ බැංකුවල regulator. ඉතින් මේ they are very thorough with the subject. So when it comes to the regulating the banks, I think they are pretty much on the job. All right. And they are driving the banks towards the various goals that they want to take the banks into. All right. Excellent. අරුණ අපිට නිතරම මේ මාධ්‍ය හරහා දැනගන්න ලැබෙනවා අහන්න ලැබෙන දෙයක් තමයි මේ යම් අර සාම්ප්‍රදායික බැංකුව එක්ක නැතුව සමහරක් වෙලාවට මහ බැංකුවත් සමග ලියාපදිංචි නොවුණු ආයතන සමග පවා මේ ගනුදෙනු කරන්න ගිහලා අමාරු වැටෙනවා. ඔබ කලින් කිව්වත් වගේ එයාලා ගොඩක් අය ටීවී එක ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා මැසිවිලි නගනවා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වුණා කියලා. අරුණ එහෙම අපි ස්පෙસિෆික් කේසස් වලට යන්න නැතුව I just want to know how can the people really protect themselves from such institutions? I mean, how can a person who is deciding, okay, am I to put my money with this place or that place, what is the source of reference they can go and check? කොහෙන්ද ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ ලියාපදිංචි තැනක්ද නැද්ද? ඒ ගැන පොඩි මොකද ගොඩක් කලාවට කට්ටි කියන තමයි අපි දැනන් හිටියේ නෑ. ඒ ප්‍රශ්නේ උනාට පස්සේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න පුළුවන් නම් කොහෙන්ද බලා ගන්න පුළුවන්? ඇත්තටම මේක සේෆ්ද මේක රෙජිස්ටර්ඩ්ද මොනවද ඒ තියෙන රිසෝසස් ඒව බලා ගන්න? I think it all depends on the people's willingness also, because if you just think of the incidents that happened during the last decade, or if you take, yes, I think there were individuals like Poli Mudalalis, I heard somebody called Danduam. Okay. Yeah. There were a lot of individuals who were engaged in this money deposit gathering business, giving very high interest rates to the depositors. Correct. Still people went ahead and deposited monies with that, and all those were in TV news, but still these things are happening. But I think this understanding should be there with the people also, because the මහා ජනතාවත් දැනුවත් වෙන්න ඕන මේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ මුදල් ගිහින් තැන්පත් කරනකොට ඒකෙදි හම්බ වෙන ප්‍රතිලාභ ගැන විතරක්ම නෙමෙයි එතනදී ඊට පස්සේ මේක යම්කිසි ආයතනවල ස්ථායීතාවයක් තියෙනවද කියලා.
ඉතින් එහෙම ඒක නැත්නම් ලියාපදිංචි මේ ආයතනයක්ද කොහෙන්ද අරුණ බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ලියාපදිංචි නැද්ද? ඒ කියන්නේ එහෙම වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවද? සාමාන්‍ය ඒක මහ බැංකු වෙබ්සයිට් එකේ ඒක සඳහන් වෙනවා ලංකාවේ ලියාපදිංචි බැංකු ගැන. ලියාපදිංචි නැති ඒවනම් ඉතින් ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒ පුද්ගලයන්ගේ මේක ඒක ඒ රිස්ක් එක යාලා ගන්නවා නම් එතකොට ඒක හදිසියත් වැඩේ වැරදුනොත් ඒකේ ඉම්පැක්ට් එකක් they should be ready to face the consequences. Understood. මොකද ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය ඇත්තටම අපිට ඒක නිතරම ඇහෙන දෙයක් තමයි. ඒ කියන්නේ ඔබ කලින් කිව්වත් වගේ ඔබ මුදල් යම් කිසි තැනක ආයෝජනය කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් යම් කිසි තැනක ඩිපොසිට් එකක් තියෙනවා නම් හොඳට බලන්න නැත්නම් අහන්න පුළුවන් මොකද්ද ලියාපදිංචි නම්බර එක. මොකද ලියාපදිංචි නම්බර එකක් ඇති. and එහෙම නම්බර එකක් නැත්නම් ඒ කියන්නේ එතනම මොකක් හරි සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ඒක ඕන පුද්ගලයෙක් ඒ කියන්නේ ඔබට ලොකු මුදලක් දෙනවා කියලා කිව්වොත් එතකොට ඒ කියන්නේ එයා කරන බිස්නස් එකත් අවදානම් සහිත එකක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් එහෙමයි. ඉතින් එතකොට දැන් සමාජයේ දැන් අපේ තියෙනවනේ සාමාන්‍ය මුදල් අනුපාත. ඉතින් ඒවත් එක්ක තියෙන ආයතන සාමාන්‍යයෙන් ස්ථායි. ඉතින් එතකොට ගොඩාක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ බැංකු නෙමෙයි බැංකු වලින් පිට උනත් තියෙන ඒවා. එතකොට ඒ වගේ අවදානම් ගන්න ආයතන කඩා වැටීමේ සම්භාවිතාව වැඩි. Aruna, since we are talking about about the legitimacy of some of these schemes, this is just a question I want to raise here with you. Now, there are lots of different parties using social media like Facebook, Instagram, who say, okay, you can do foreign currency investment through us, and then they will come and they have to pay a particular amount of money, then that gets invested. Then they also say you have to introduce some people. You know, sounds a little bit like pyramid schemes to me. But my question is, as the Association of Professional Bankers, can someone who wants to check, is this system valid, is this system legal, එහෙම දැනගන්න ඕන නම් එයාලට පුළුවන්ද ඔබගේ සංවිධානය හරහා ඒ ගැන යම්කිසි තොරතුරක් උනත් ලබා ගන්න? නෑ, අපේ සංවිධානයේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය බැංකුකරුවන්ගේ වෘත්තිමය දියුණුව. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට කටයුතු කරන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු පවත්වනවා. හැබැයි ඔබේ ප්‍රශ්නයට උත්තරේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතුව. ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට්ස් වල ඒවා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මම දැකලා තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේවා දැනගත්ත ගමන් ගොඩක් වෙලාවට මේ පත්තරේ ලොකු ජනතාවගේ අවධානය පිණිස මුළු පිටුවක් පුරා දැන්වීම් පළ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මේ ඔය වගේ ඒ කියන්නේ ස්කීම්ස් වලට සම්බන්ධ නොවී ඉන්න එක තමයි හොඳම දේ. වඩාත් හොඳ. අනිවාර්යයෙන්. දැන් අපි ගත්තොත් මේ වෘත්තීමය බැංකුකරුවන් සම්බන්ධයෙන් අද කතා කරොත් දැන් ලංකාවේ මේ වෙනකොට බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙනවා 53000ක් වගේ පිරිසක්. එතකොට ඒ හා අනුබද්ධිත තවත් මූල්‍ය සේවාවන් සමග තවත් කට්ටියක් ඉන්නවා. දැන් කවුරු හරි අපිත් සමග මේ අද මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් එහෙම තියෙනවා නම් එයාලගේ අභිප්‍රායක් තියෙනවා නම් මේ බැංකුකරණයට එන්ටර් වෙන්න නැත්නම් බැංකු නිලධාරියෙක් වෙන්න. දැන් අද ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම අද කාලේ ගත්තොත් එහෙම බැංකුකරණ නිලධාරියෙක් වෙන්න මොනවද අවශ්‍ය කරන ස්කිල්ස්, මොන වගේ කුසලතාවන්ද අවශ්‍ය වන්නේ? මොකද ඉස්සර නම් ගත්තත් ගොඩක් වෙලාවට බැංකුකරණය කොහම අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ අර ඩෙස්ක් එකක් පිටිපස්සේ වඩලා මොන හරි ෆීල් කරනවා. හැබැයි දැන් අද මේ වෙනකොට අරුණ අපි දන්නවා මේ ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඇවිල්ලා එතකොට බැංකු කරන ක්ෂේත්‍රයේ ඇත්තටම විශාල සේවයක් වෙනවා අපේ රටේ ආර්ථිකයට. ඒ කියන්නේ ඒක අර ඩෙස්ක් එකක් පිටිපස්සේ දැන් මුකුත් ලියන ඒකෙන් ගොඩක් එහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔබගේ දැනුම අනුව ඔබගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ හැටියට what do you think, what kind of skills do people need today to be successful in the banking sector? Yeah, I think it's not only in banking, in all other sectors. I think we have developed a lot now during the last 3 decades now. When we, in late 80s, when we were schooling, we were not connected that much with the world. We were like a one-off country. But now today, we are just part of the entire this global ecosystem. So it doesn't matter whether you are in New York, London or Colombo, because still you can be connected to the things that are happening world over. So for a person who's joining not only the banks, any place, I think you just need to be equipped with all these communication skills. Then you need to have your basic education. Now in the case of banking industry, I think you need to know your English and you need to have some sense of mathematical skills because we do a lot of calculations. So those are the basic actually requirements that the banks will look into. But when it comes to career progress, then මම බැංකු මේ සේවකයෙක් වෙයි කියලා මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ A level කරා ඊට පස්සේ රසාවට එහෙමම ආවා. ඊට පස්සේ ඒ රසාව තුලින් තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේකෙදි ඕන තැනක අපි
රසාවක් කරනකොට අපි කරන වැඩේට we should love the work that we do and you need to put your heart and soul into the work that you are doing. يعني වැඩේ කරන ගමන් ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න ලොකු උනන්දුවක් දක්වන්න ඕන. උනන්දුවක් දක්වන්න ඕන. මොකද ඒක ගොඩාක් වෙලාවට වටිනවා. ඒක සමහර වෙලාවට අපි යනවා දැන් ඉස්සර දැන් බැංකු ක්ෂේත්‍රේ වුණත් ඉස්සර මේ කම්පියුටර්ස් තිබ්බේ නැහැනේ. බ්‍රාන්චස් වල ඔක්කොම මැනුවල් එන්ට්‍රීස් තිබ්බේ. අලි ලෙජර් පොත්වල මේවා පැනින් ලියන්න ඕන මේවා. දැන් කවුරුත් මොනවද දන්නේ නැහැ. You go in front Everything of a is computer, digitalized today. everything is digitalized. You just enter the transaction details, that's all. So if you just keep on doing that, you don't know the background of what is happening. Indeed, so indeed. you need to always understand the macro picture. You need to understand what's happening in the industry. You need to learn that. Then teamwork, you need, because people are working in teams. Indeed. And especially the boys and girls who had been playing various sports, they are sometimes successful, though they are not very talented in sport, in education per se, because they are very good team With players. team players. So they come up. as you very correctly said, Yeah. team working skills, being good at digital, and also being ready to learn. 3 important skills in this sector. And with that, we will take a short break. Stay tuned. This is your weekend analysis of the latest in business and economics. This is Bisnomics. Welcome once again. We are in conversation with Aruna Fernando, President of the Association of Professional Bankers Sri Lanka, about the recent developments in the banking sector amidst COVID-19 and the outlook towards the future. Aruna, I want to talk about a very common comment made by a lot of business observers, business analysts, and they say that if you look at most of our business rankings, that banks are at the top, right? Among the top 10, you get so many banks, and that when the intermediaries are reaching the top, that's not a very good sign. So this is a common comment. I'm just an observer myself. Now, what is your comment on this? Yeah, Tarandu, now, when you look at the things, I think you can, that is always visible, like in certain business rankings, most of the banks are at the top notch. And when it comes to the profitability of the local companies, and the banks are making it there. But you need to understand what's happening there. Now, are banking becoming richer by making others poorer? I don't agree with that. Like, let's say institution A and B, they are having turnovers about maybe 15 billion, their profits are about 10 billion. Then everybody's wondering, 10 billion, my goodness, what an amount that is. But a lot of work had gone into that. And as I told you, the banks are the biggest borrowers in the society. And we have a commitment to maybe hundreds of thousands of people. And when it comes to the individual transactions, Tarindu, the net margin, net interest margin is just around 3%. Like what we do is, now if I do the business here, maybe I will borrow 100 rupees from 1,000 rupees from 100 people here, collect 100,000, and I will give them maybe 4 rupees each as interest, and give a loan to you, or that 100,000 to you at maybe just about 7-8%, just covering my administration costs. The business of the banks are in the same way. So when it comes to profits, I think it's the same thing, like because you collect all this interest also from the people who are doing well in the society, because then the businesses are doing well, they can repay the loans, then you make profits. Otherwise, if the businesses are not doing well, they will default on the installments, and then what will happen is that the loans will go into bad. එහෙමත් වෙලා බොල් ණයත් වෙනවා. එතකොට ඒක සෑහෙන ප්‍රතිශතයක් වෙනවා. එහෙමත් වෙනවා. හැබැයි ලොකු ප්‍රතිශතයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඕන බැංකුවක ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බැංකුවල ගොඩක් මේ තියෙන ණය දීමේ ක්‍රම හරි ක්‍රමවත්. ඒ කියන්නේ ඒක එක්කෙනෙක්ට තීරණය ගන්න බෑ. එතකොට ඒක එතකොට එක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකට දෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේවා සෙග්‍රිගේට් කරලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ කර්මාන්ත ඒ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි කැටගරිස් 10ක් තියෙනවා. ඒවට දෙන ලිමිට්ස් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඉන්ඩිවිජුවල් කස්ටමර් ලෙවල්ස් වල මේකේ ලිමිට්ස් තියෙනවා. එතකොට මේවා අපි ගොඩාක් පරීක්ෂාවෙන් තමයි මේ ණය දෙන්නේ. එතකොට ණය ගන්න අපේ ගණන්දරුකාර බවතුනුත් ඒගොල්ලන්ගේ එතකොට අපි ඒගොල්ලන්වත් ගොඩක් වෙලාට ගයිඩ් කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු සාර්ථක වෙන්න ඕන. එතකොට අපිට දැන් මේ මුදල් දෙන්නේ කවුද මේව කරන්න? එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙනුත් අපේ බැංකුවලින් තියෙනවා. දැන් සමහරව ඒගොල්ලන්ගේ
විවාහය බලාපොරොත්තුෙන් අලුතෙන් රස්සාවකට ගිය ගමන් සල්ලි එකතු කරනවා මේ සමහරලාට වාහනයක් ගන්න, ගෙයක් ගන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු මේ අපි ඉටු කරන්න ඕන. එතකොට මේ ඔක්කොම කළමනාකරණය කරලා තමයි මේ තත්ත්වයට එන්න ඕන. ඉතින් මම මේ ක්ෂේත්‍රයේ මගේ අත්දැකීම තමයි මේකේ lot of thinking had gone into this. You simply can't make a profit of 10 billion and above simply sitting there and just thinking that the business will happen and all this money will come into the treasury. It's not so. I think ගොඩක් වෙලාවට බැංකුවල එතකොට ඒගොල්ලෝ ගන්න ස්ට්‍රැටජික් ඒ කියන්නේ උපාය මාර්ගික තීරණ ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ඒවා කතා කරලා ඒවා ගන්නවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට බැංකු සේවකයෝ හරි මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා. දැන් අපි ඒගොල්ලන්ගේ කැපවීම දැක්ක මේ COVID-19 මේකේ වුණත් ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඒක අපිට තේරුම් නැති වුණාට ඒගොල්ලෝ මේ රටේ අනිශ්චිත තරමටම ලොකු මේකක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කැපකිරීම කරා. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩාක් අය සමහරලාට ඒ කියන්නේ ගෙවල් වල ලොක්ඩවුන් එකේ හිටියට බැංකු සේවකයෝ ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩක් අපි ඒ කියන්නේ කර්ෆියු දාලා තිබ්බත් ඒ පැතිවලට ගිහින් ඒ බ්‍රාන්චස් ඕපන් කළා ඒ මුදල් කටයුතු වල යෙදුණා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ කැපවීම ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා. එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය බැංකු සේවකයෙක් සාමාන්‍ය ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කරන කාලය බැලුවත් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ලොකු කාලයක් වැඩ කරනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට සමහරුන් කියන බැංකු සේවකයන්ගේ පඩි වැඩි කියලා ඒ වුණට ඒ තරමටම එතකොට ඒගොල්ලෝ ගන්න දැන් සමහර මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් බැංකු සේවකයෝ ගන්න සමහර අවදානම් පෞද්ගලිකව ගන්නවා. දැන් බැංකු සේවකයෝ පෞද්ගලික බැඳීලා ඉන්නවා. දැන් අපි හැමතිස්සෙම අපේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මූල්‍යමය තත්ත්වය දන්නවා. ඒවා කාටවත් කියන්න බෑ. ඒක එතකොට කිව්වොත් ඒක නීතියෙන් වරදක්. එතකොට එහෙම කරපු බැංකු සේවකයෙක්ට නීතිමය ප්‍රතිපාදන තියෙනවා ඒ කියන්නේ බන්ධනාගාර ගත කරන්න. Right? It's a functional offense. They can be jailed for revealing that information. They are personally liable for those. Okay. එතකොට දැන් කවුරු හරි මුදල් කවුන්ටර් එකක ඉඳලා එයා උදේ ඉඳලා හැන්දෑවේ මිලියන් ගණනක් සල්ලි ගන්නකොට ඒව ඔක්කොම බැලන්ස් කරලා ඒව තියන්න ඕන. ඉතින් මේක ලොකු ක්‍රියාදාමයක්. සමහර බැංකුවල අපේ ලොකු ලංකාවේ ලොකු බැංකුවල සමහරලාට 20000ක් විතර සේවකයෝ ඉන්නවා. 10000ක් 15000ක්. Averagely at other banks is about 4,000 to 5,000 people. So all these bankers are doing a lot of hard work, and on top of that, when it comes to the digitalization, the things that the banks are doing is greater than the other sectors. ඒක තරඳු ඔබට හොඳට බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ වෙන රටකට ගිහින් තිබ්බොත් දැන් ඔබට ඒ රටවල් වල තියෙන ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන පහසුකම් අපේ රටේ නෑනේ. හැබැයි ඔයා බැංකුවකට ගියොත් ATM කාඩ් එකක් තියෙනවා. අට ඔන්ලයින් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් ෆැසිලිටිස් තියෙනවා. ඒ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ෆැසිලිටිස් තියෙනවා. ඒ වගේ අර දියුණු රටවල් වල තියෙන ඒ තත්ත්වයට මැච් වෙන්න තියෙනවා. ඒ තත්ත්වයට මැච් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔය ලොකු බැංකු වලත් ඒ තත්ත්වය තියෙනවා. අනිත් එක එතකොට දැන් ඔය ගොඩක් ඔය මේවා ඒ කියන්නේ රෑන්කින්ග්ස් වල ආවට ඒවා එතකොට ඒගොල්ලෝ බලන දර්ශක ගොඩක් තියෙනවා. මිනුම් දණ්ඩවල් ගොඩක් තියෙනවා. මිනුම් දණ්ඩවල් ගොඩක් තියෙනවා. සමහරවිට ඔක්කොම මීටර් හින්දා තමයි ඒක වෙන්නේ. එතකොට ඒවා මේ කරන්නේත් බැංකු වලට සම්බන්ධයි නෙමෙයිනේ. මේක බොහොම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් පාටිස් කරන්නේ. අරුණ දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් මම අහුවොත් දැන් හරි දැන් බැංකු හොඳ ශ්‍රේණිගත කිරීම වලින් හොඳ මේ පර්ෆෝමන්ස් එකක් පෙන්වනවා. එතකොට මේ බැංකු වල සාර්ථකත්වය යූස් කරලා පාවිච්චි කරලා මොකෝය වගේද උදව් කරේ ලාංකීය ව්‍යාපාර ප්‍රජාවට මේ COVID-19 කාලය තුලදී? ඔබ ළඟ මොනවා හරි නම්බර්ස් තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඔව් ඇත්තටම දැන් මේ COVID-19 මේකෙදී ඒ කියන්නේ අපි දැන් 104 ගානේ මේ ගොඩක් මූල්‍ය පහසුකම් දුන්නා. මම දන්න තරමට ලංකාවේ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දැනට දීලා තියෙනවා බිලියන 53ක් වටිනා ණය පහසුකම්. ඒක මම හිතන්නේ ඔක්කොම ණය 20000ක් විතර වෙනකන් දීලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මහ බැංකුව ළඟදී they reduced the statutory reserve ratio from 4% to they made it 2%. So that released about 115 billion worth of liquidity into the market. So now the banks will be lending out this money in the coming months. And the central bank is also giving an interest subsidy. ඉතින් එතකොට මේ අපි අපේ ගනුදෙනුකරුවන්ට දෙන ගොඩක් මුහුල්ල පහසුකම් එතනදී තියෙනවා තරඳු. අනිවාර්යයෙන්. අරුණ අපි බැලුවොත් දැන් සාමාන්‍යයෙන්
දැන් ඉදිරි මැතිවරණේ ඉන්න ඡන්ද අපේක්ෂකයන් උත් ගත්තාම ඔවුන්ගේ දැනුම පිණිස ඔවුන් බලයට පත් වුණාට පස්සේ අපි ගත්තොත් ලංකාවේ මේ ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලට ව්‍යාපාර හිමියන්ට ව්‍යාපාර පටන් ගන්න කටයුතු විශේෂයෙන් අද ගොඩක් තරුණ පරපුරක් ඉන්න ව්‍යාපාර පටන් ගන්න කැමති. හැබැයි ඒ සමහරකට අවශ්‍ය කරන ඒ මුල්‍යමය සපෝට් එක නැහැ. දැන් එහෙම මේ ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලා වෙනුවෙන් මොකද ගොඩක් අය මේ කට්ටිය කියනවා මේ අපේ හරි අර ඩෙවලොප්මන්ට් බැංකින් සිස්ටම් එක අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කියලා. දැන් රජයක් විදියට මේ ඉදිරි මැතිවරණයෙන් පත් වෙන රජය මොන වගේ පොලිසි ඩිසිෂන්ස්ද මොන වගේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණද ගන්න ඕන විශේෂයෙන් මේ ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලාට මේ ව්‍යාපාර පටන් ගන්න ඉන්න කට්ටියට උදව් කරන්න. ඔව් ඒක ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක් තරින්දු මං හිතන්නේ ඕන රටක දියුණුව රඳා පවතින්නේ මේ සුළු හා මධ්‍යම ව්‍යාපාරිකයන්. අපේ ලංකාවේ ආර්ථිකය ගත්තත් 160කට වැඩිය ඉන්නවා. එතකොට ඕන දියුණු රටක ගත්තත් මේක එහෙමයි. දැන් මම අහලා තියෙන විදිහට දැන් අපේ මෙහි දැන් මේ ටීවී වගේ ඒවා අපි හිතුවට ගොඩක් සංකීර්ණ මේවා කියලා චීන වගේ රටක එක මේ ගෙදර මිනිස්සු හදන දෙයක්. දැන් මෙහි අපි සාමාන්‍ය ඇඳුම් මහන ඒවා තියෙන්නේ මැෂින්ස් 3-4ක් දාලා එහෙ ඒගොල්ලන්ට මාකට් එකේ මේවා ගන්න පුළුවන් ගෙදර ගෙනාලා මේව කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් යුරෝපයේ ගත්තත් ජර්මනි වගේ රටවල් ගත්තත් ගොඩක් ඒ ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලාගෙන් තමයි දුවන්නේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ. ඔව් අපි ඇත්තටම මේ පැත්ත බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රටේ තත්ත්වය දිහා අරගෙන බැලුවොත් අරින්දු දැන් මේක මගේ පෞද්ගලික මතය. ඉතින් මම මේ අවුරුදු 30 ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ ජීවිතෙන් පස්සේ මේක රටේ වෙච්ච දේවල් බැලුවොත් දැන් බලන්න ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රයට වෙච්ච දේ. එතකොට මේ රටේ දැන් අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ තමයි ඔය ප්‍රයිවට් බස් ආවේ. එතකොට රෝසා බස්ස් ආවා. අර එතකොට අපි එච්චර ලොකු ස්ට්‍රැටජික් විෂන් එකක් තිබ්බේ නෑනේ. අර මේ රෝසා බස් එක එයා කන්ඩිෂන් කරලා බස් 100ක් 200ක් ඕක පටන් ගන්නකොට ඒක මේ හරි ලොකු දෙයක් අර මේවා බස් ආස්සේ. එතකොට ප්‍රවාහන ශේත්‍රය අපි තවත් දශක 3-4කට එහා ගියොත් ලංකාවේ මේ බෙන්ස් බස් තිබ්බ රටක්. එතකොට අපි ඒක එතකොට ඒ වෙච්ච ක්‍රියාදාමයත් එක්ක මේ බෙන්ස් බස් දිව්වේ රට දැන් වෙන මේ ආසියානු රටක නිපදවන බස් ඒ කියන්නේ බස් මත් නෙමෙයි චැසි මත දුවන මේකක් වෙලා. ඉතින් එතකොට මේවා ඒවා මම හිතන්නේ අපි විෂන් එකක් හරියට තියෙන්න ඕන. දැන් එතකොට දැන් අපි අනිත් පැත්තෙන් බලමුකෝ මේ 3 wheeler මේක දැන් ඔබ කියන එකටම මේක සම්බන්ධයිනේ. දැන් ගොඩක් තරුණයෝ මේ රස්සාව විදිහට තෝරගන්නේ 3 wheeler දුවන එකකට වැඩිලා ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඉන්නවා. එතකොට දැන් වෙලා තියෙන්නේ මේවා උපාය මාර්ගික විෂන් එකයි. කියන්නේ ස්ට්‍රැටජික් විෂන් එකක් තිබ්බේ නැති හින්දානේ මේක දැන් මුලදී දැන් මම පුංචි කාලේ මම දැකලා තියෙන්නේ 3 wheeler 1යි 2යි තිබ්බේ. ඒවත් ඔය ප්‍රවාහන ඒවා විතරයි. එතකොට දැන් මේක මිලියන විතර ගියාට පස්සේ ඒක කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට තීරණයක් ගන්නත් බෑ. මොකද ඒක වෙනම වෝට් බ්ලොක් එකක්. ඉතින් ඒක එතකොට හරි අමාරුයි. ඒ කියන්නේ අරුණ වාක් කියන විදිහට දැන් ඇත්තම මේ අපේ ඉන්න ඒ දේශපාලනය කරන කට්ටිය ඒ වගේම ඒ රාජ්‍ය තීරණ ගන්න කට්ටිය හරි පොලිසි එකක් තියෙන්න ඕන මේ තරුණ පරපුරට සපෝට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මට ඔබ කියන දේ තේරෙන දේ තමයි මේ බැංකු කරන පැත්තෙන් උනත් නැත්නම් මේ මුල්‍යමය පැත්තෙන් උනත් හරි ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙන්න ඕන කොහොමද මේ ෆන්ඩ්ස් යූස් කරලා මේ ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලාට සපෝට් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ මේ වැඩසටහනට අද සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න යම්කිසි මැතිවරණ අපේක්ෂකයෙක් ඉන්නවා නම් ඇත්තටම යාලා මේ දේ ගැන බලයි කියලා. මොකද අපේ රට ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම තීරණයක් ගන්නවා කාටද මේ රටේ බාරකාර්යත්වය බාර දෙන්න කියලා ඊළඟ වසර 5ට. ඉතින් මං හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම දැන් මේ COVID-19 වගේ තත්ත්වයක් එක්ක ඒ ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලාට ලොකු අවස්ථාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා ව්‍යාපාර පටන්ගෙන ඒකට ඒ සරිලන. මොකද මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් දැන් වෙනස් වෙලා. පිටරටින් සමහරක් දේවල් ගෙන්නන්න බෑ. ඒතකොට ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔබ කිව්වත් වගේ ඒකට හරියන්න හරි විෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ෆයිනෑන්ෂල් පොලිසි ඩිසිෂන්ස් හරියට ගන්න ඕනේ යාලට සපෝට් කරන්න. වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු වල තත්ත්වය කුමක්ද? මේ සියල්ල ගැන ඉතාමත්ම කාලීනව අදාළ දත්ත සමග අපි අද සාකච්ඡා කරා. අපි ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අරුණ ප්‍රනාන්දු මහත්මයාට අපිත් සමග සම්බන්ධ වුණාට. Thank you very much Aruna for joining us today. And with that we will wrap up this week's episode of Bisnomics. This is your weekend discussion of the latest in business and economics. This is Bisnomics.